Die elegante Obsidian Verbeen Limousine, glitten diesem Morgen auf unseren staubigen Schotterweg. Ihr Anblick aus Händen Nummern Schilder glancten in der grellen Westenson. Von meiner Hollywood Schockel aus beobachte ich Miss Vivian Vance. Die Herrscherin der Mesa Vista Homeowners Collective, wie sie starr auf ihrer Grundstücksgrenze stand. Ihr Oblick selbst Fleige Oberligenheit wirkt, wie ein mageschniederter Anzug, da den Zierbrecher sorgsam aufgebaut halten. Ihr Augen weiten sich, under Kinn klappt herunter, als ein streng dreinblickender Mann in perfekt sitzender Jack aus dem Wagen stieg. Ein dezent Blitzens Abzeichen blitzte auf. Selbst aus 20 Metern Entfernung spürt ich, wie das Blut in den dürren Jeffrer, als dies poetischen Wort aussprach, die mir noch jahrelang im Kopf hierum schwere sollten, war higher. Aber ihr anholten Skickeneringskampen, gegen den Haushalteinspensionierten Regierungsbeamten zu sprechen. Die unmittelbare Erleichterung war wie ein Cool, Westenbreis noch Monaten sengender Hits. Da die köstliche Ironie dieses Augenblicks wirklich zu begreifen, muss man von den letzten 6 Monaten ren, als dieses ganz lächerliche Chaos begann. Mein Partner Elias und ich hatten wir einem Jahr unser Stadelben aufgegeben und sofort auf unsere White Ligefigen. 16 Hektar großen Ranch direkt vor den Toren der Metropol gesucht. Noch 3 Jahrzehnten als leitender Analyst im Bureau of Investigations in der Schattenwelt der Geheimdienst, hat Elias endgültig seinen Job an den Nägel gegend. Ich hat 20 Jahre als Taktikspezialist in Friedenstrupperpors hinter mir. Wir senden uns nur noch Ruhe, still under einfachen Freude, unsere geretteten Ferd zu sehen, ohne dass sich irgendein Trottel aber das gelegentlich Wiehern beschwert. Die Desert Bloom Estates, ein Ensemble Weidelfeiger, stuckversierter Monstrositten, lagen seltsamerweise direkt neben unserem Grundstück. Als wir unsere Ranch kaufen, hat deren schick Hausbesitzervering keinerlei Autorit über Grundstück wie unseres. Sie verwalteten gepflegt klein Siedlung, da unsere wild, ungesämt Westenflug blieb ihren Diktaten, gänzlich verschlossen. Das ändert sich jedoch, als Frau Vivian Vance Präsidentin wurde. Innerhalb weniger Wochen nach ihrem Amtsantritt gelang es Vivian, mit ihrem verblüffenden Talent für bürokratische Manipulation, den Landkreis dazu zu bügen, die Grenzen des Kollektivs zu erweitern und mehr ländlich Grundstück darunter. Auch unsere kostbaren 16 Hektar zu übernehmen. Das erst, was wir davon erfuhren, war ein dickes Paket unter unserem Haupter, aber quellen damit verstos beschäden. Lot Vivian verstis unsere rustikale Scheuen gegen die ästhetischen Regeln der Gemeinde. Unsere Gelietten Ferd heiten die Erlot Anzahl großer Tier überschritten. Und selbst unser verwitterter Holzahn habe falsch Brunsfarbe. Elias fand die ganz sach berechenderweise zunächst irrtümlich. Gescherte und behauptet, habe in seiner Karriere schon mit weitaus gefährlicheren Tyrannen zu tun gehabt, und wist genau, wie man einen kleinen Diktator zerschlägt. Antwortet auf jede Benachrichtigung, mit sorgfältig formulierten, höflichen, aber bestimmten Briefen und verwies dabei auf die Legacy Clauses, die beste Hände Gebüt schützen und die regionalen Agrarrecht. Ein paar flüchtig Wochen lang schien zu funktionieren. Einbrüchiger, unsicherer Waffenstillstand war geschlossen. Da Vivian Vance ließ sich von bloßen Jurisdischen Aspekten nicht aus der Ruhe bringen, sie legt nach. Sie taucht plötzlich. An unserem Tor auf, der schnittiger weißer Crossover parkt direkt vor unserer Grundstücksgrenze, unmatched und los Fotos und genau Messengen. Sie stand gefolgt da, mit Klemmbrett in der Hand, und kritzelt Notizen über els Maglich. Vom genauen Farbten unseres alten Briefkassens, bis zur genauen Beschaffenheit des Kaises in unserer Einfahrt. Als wir schlieglich entnervt sichtbar Bewatchungskameras installierten, in der Hoffnung, ständig Überwachung zu unterbinden, behauptet sie sofort,
Dies Verstogen, gegen die kollektiven Regeln für Bewachungsgurt. Und als wir das einfach ignorierten, verrenkt sich Blick und richtet sich gezielt auf Elias, bei den monatlichen Kollektivtren, die unser gutmütiger Nachbar Leo regelmäßig besucht und uns anschließend mit einem belustigten Blick berichtet, machten Gericht die Rund. Vivian verbreit offenbar Gericht, Elias workwürdig, und habe keine Bestätigung. Obwohl in einem Wesen mit Millionen Kreden wohnen. Sie unterstellten Duster, se möglicherweise ohne Papier, lieb illegal hier, oder sei, noch schlimmer, in illegal Aktivitäten verwickelt. Das Elias mit einem leichten, fast musikalischen Akzent sprach, ein Überbleibsel seiner Kindheit in der Nähe des Emiligen Grenzgebiets, beführte Vivian zunehmend fremdenfeindlich. Animen nur noch mehr und sich nicht ein zutiefst beunruhigendes Bild besartiger Verurteil. Im dritten Monat eskalierten die Schickenen gefrüht und es gab scheinbar offiziell Rühmungsbescheid, bezeichnenderweise waren dies jedoch nur an Elias gerichtet, nicht an mich. Vivian behauptet, Elias nahm sei ein unbefugter Einwohner. Dar nicht auf der ursprünglichen Registrierung des Kollektivs. Sie droht ihm dreiste mit seiner Zwangsräumung. Sollten wir ihren Forderungen nach einer Ordnungsumgang registrieren, unter Zahlung von 5000 Credits in Rückstunden nicht nachkommen. Elias blieb bemerkenswerters. Rend all dem gelassen. Hat sich internationalen Syndikaten und geheimen Zellen entgegengestelt. Ein Kollektivresident aus der Vorstadt workt kaum einschüchtern. Was ich damals nicht ganz begriff, war die methodische Präzision seiner Gegenoffensive. A Dokumentar akribisch jedes Detail. Jeder Brief wurde fotokopiert und abgelegt. Jede Message Voicemail gespeichert und gesichert. Jede Interaktion mit genauen Uhrzeiten, Daten und Zugenommen protokolliert. Installiert sogar ein diskretes Aufzeichnungssystem, Vivians unerwünscht Auftritte und Tor auszuzeichnen. Der war Wendepunkt. Der Funk, der den bundesstaatlichen Führersturm entfacht, der Vivian erschüttern sollte kam, als sie beschloss. Die lokalen Behörden einsischelten. Mit die temperabender Dreistigkeit reicht sie ein offiziell Beschwerde beim Sheriff des Bezirks ein und erfen die Geschichte. Elias sei ein Hausbesitzer, der mein Grundstück illegal besetzt habe. Sie verderte sein Sofortigumung und fügt ihn mit einem erschreckend willkürfigen Vorschlag hinzu. Man soll da Elias Einwanderungstestes überprüfen, wenn man schon dabei sei. Officer Ramirez, ein junger Deputy, mit Entstelltagendum. Auftreten, erschien in einem Dienstagnisch Mittag und workt aufrichtig verlegen, als seine Anwesenheit erklärt. Elias stets der ruhig Profi. Luden auf ein Erfrischungsglas Kaktuswasser, einen Siegdem, mit ruhiger Zuversicht seinen Ausweis. Rend Officer Ramirez Elias Namen durch das System Scanti, wandelt sich sein Gesichtsausdruck von Haflicker. Entschuldigen zu wachsender Besorgnis. Entschuldigt sich, schnell zu telefonieren. Als zurkam, war sein Tonfall fester, fast respektvoll. Versichert uns, dass Vivians absurd Beschwerde nicht weiter verfolgt wird. Tatsächlich schlugger Hilflich wir sollten vielleicht selbst an sicher Staten wegen Belästigung und Falschmeldung. Was Vivian in ihrem engsternigen Streben nach Kontrolle unglitsch wissen konnt, war das unsichtbar. Netz der Sicherheitsbrodel. Bestimmte Namen in Bundesdatenbanken lesen automatisch Benachrichtigungen auf höchster Ebene aus. Elias macht Zworen Ruhestand sein, hat aber 3 Jahrzehnte lang an den sensibelsten Angelegenheiten der nationalen Sicherheit gearbeitet. Sein Personalakt war auf höchster Ebene markiert. Irgendjemand wird gerade diskret darüber informiert worden, dass ein dekorierter, pensionierter Bundesagent von einem klitzen HOA Präsidenten schikaniert wurde, der absurd falsche Anschuldigungen erhab. Die Lage hat sich dramatisch und unwiderruflich geändert. Innerhalb weniger
Stunden nach dem Unerwarten des FBI verbreitet sich die Nachricht wie ein Laufer durch Trocken's Gebüsch in den Desertblume Estates, unstelt Vivian. Vance als die kleinlich kriminell Tyrannen dar, die sie wirklich war. Die ausredentlich Vorstandssitzung, de Mesa Vista Collective en diesem Abend war überfüllt. Die Bewohner stramten in den Flur de Gemeindezentrums und wurden gespannt. Zugeners unvermeidlichen Untergangs. Vivian, die immer noch Versucht, ihr Geschwacht Autorit zu bewahren. Versucht die Kontrolle zu behalten, da ein Vorstandsmitglied nach dem anderen. Nun ermutet durch die Intervention der Bundesregierung. Distanzierte sich rasch von ihrem Handeln. Sie behaupteten vehement, sie hätten keine Kenntnis von ihrer Rach gegen uns, und hätten ganz sicher nicht die Erlaubnis erteilt, falsch Polizeibericht einzureichen. Die Abstimmung über ihre Absetzung als Präsidentin erfolgte rasch und einstimmig, wobei selbst ihr leidenschaftlichst Zuver eingeschüchterten Verbündeten gegen sie stimmten. Da damit nicht genug. Der Vorstand des Kollektivs, nun frei und bestrett, das Vertrauen wiederherzustellen, stimmt für die sofortige Rücknahme der umstrittenen Erweiterung des Kollektivs, die ländlich Grundstück wie unsere zwangsweise unter seinen Zestendiget gebracht hat. Entschuldigt sich förmlich und aufrichtig bei Elias und mir. Mein aufrichtiger Ruhe und Gehört uns was am erfreulichsten war, ein dauerhaft, bien stickfest Befreiung von jeglicher Aufsicht des Kollektivs, selbst wenn die Grenzen Gemmels wieder erweitert wurden. Vivian versucht am Ende der Sitzung zu sprechen. Ihr Stimme brach in einem verzweifelten, mitleiderregenden Flennen, als sie den Vorstand offerderte, die Sache noch einmal zu überdenken. Dann die Bewohner, die nun die Nächstwahl hatten bereits begonnen, den Saal zu verlassen, und ließen sie willig allein am Podium stehen, wie ein einsam Gestalt einer gefallenen Königin. Der war Tedestos, das exquisite Glanzstück. De Widerstands kam, als die Anwältin des Kollektivs, ein strange Frau mit nüchternem Auftreten, ihr Mathilde, das die Versicherung des Kollektivs, ihr Rechtsverteidigung absolut nicht bernehmen word, dass sie willig auerhalb ihrer Befugnis gehandelt habe. Sie wird persönlich für alle Anwaltskosten und etwaige Schäden haften. Das letzte Mal, als ich Vivian sah, war